I dag skal vi ta og bytte front hjullager på en 1997 Toyota Corolla. Today we're going to change the front wheel bearings on a 1997 Toyota Corolla. En av de første tingene vi må gjøre er få løsne splint og mutter mens hjulet er ned, mens bilen er ned på bakken. Da har du nok motstand. The first things we have to do is remove the splint and the front wheel nut while the car is still on the ground. Otherwise you won't be able to hold it back. But before we begin, it's important to have the correct tools. Før vi begynner så må du ha de rette verktøyene. Det er et par verktøy her som må absolutt ha. Det er en 32 mm pipenøkkel og pipenøkkelsett og en elektrisk mutetrekker. En varmehjelper og så en større hammer enn det. Before you begin, you have to have the correct tools. You have to have a 1 1/4 inch socket and wrench, otherwise known as 32 millimeters, and you have to have an electric impact wrench. Right? You have to have some heat and a big hammer. Not that hammer. There's a bigger hammer than that. Okay, and preferably a vise. Helst en skrustikke også for å holde saken. Vi skal ikke arbeide på bakken her. Vi er ikke noe shade tree. We're not shade tree mechanics. We don't work on the floor. And let's not forget the equipment necessary to press the bearings out. This set I bought at Bildele.no. Vi må ha en skikkelig presssett for å få ut hjullagerne. Dette sett kjøpte jeg på Bildele.no. Første ting du gjør når du har fått av splinten er å løsne mutter med muttertrekker, rikelig med 556. Og når du har fått mutteren av, så må du sette den på igjen slik at den er jevnt med utgangen av akselen. Da må du banke akselen innover for å være sikker på at den er løs. Ellers får du bare skape mer trøbbel for deg selv senere. Og i dette tilfellet så var splinten umulig å få ut, så jeg må bore den opp senere. The first thing you do when you get the splint out is to take the nut off with a impact wrench, electric impact wrench, with lots of 556. When you get it off, you put it back on such that it's even with the end of the axle. That way when you hit the axle, you have to loosen the axle to get it so you don't have the troubles later. Hit the axle in with the nut on to protect the threads. And in this case the splint was impossible to get out, so I'll have to bore it up later, drill it up later. Nå er bilen opp og på støtte. Begge sider. Sikkerhet er den viktigste ting vi holder på med når vi holder på med bil. Etter du har fått bilen opp, slipp litt luft ut av jekken og la den stå på støtte. Det er også en god idé å ta en hammer og gi støtte en liten kakk for å være sikker at den sitter helt beint. Jeg har brukt kryssfinere her fordi jeg stoler ikke på denne asfalten. Now we got the car up, ready to work on, and the supports are in place. And the most important thing we do when we work is safety. And I usually let the jack down a little bit on the supports and then give the supports a little whack with a hammer to make sure they're sitting squarely. Den jobben her er nok så vanskelig, men ikke uoverkommelig. Hvis du har byttet bremseklosser før, eller endeledd, eller kuleledd, så kan du teoretisk gjøre denne jobben også, med å ha rette verktøy. Disse elementene må tas av, hele bremsesettet, endeledd må løses, kuleledd må løses, og de to boltene ut, og RBS må løses. Så da har du det egentlig, du har hele greia av. If you've changed, this job is a little difficult, but not impossible. If you changed brake pads before, or tie rod end, or king cooler,
then you should be able to do this job. The brakes have to come off, the tie rod has to come off, the lower I can't remember the name of that, lower bolt has to come off. These two bolts come off, and then the whole thing usually comes right out. Alright? So I'm not going to show you that. That's pretty straightforward stuff. That's not the important part. Ok? Den er god. Ja, nå kan vi se hele fronten i stykker. Og det er jo egentlig rett frem. Det er jo disse punktene og disse som må løses. Og en ting du kunne legge merke til, et hølet her er for ABS-sensor. Og så må vi legge merke til at selve semmering er helt flush, helt på toppen her. Det er lett å drive den for langt inn i. Sant? Now as we see that the whole front end is off. I live by the airport. These are the points that you have to take off. It's not a real big thing. You know, just a little hard work. And here you notice this hole is for the ABS sensor, and also that the front seal, the back seal is flush with the edge of the lip pair. It's easy to drive that too far in. Now let's get to work. We begin med å ta av skjoldet. We'll start by taking off the shield. It's a new one in the kit. And then we want to try and get this seal out here. Sometimes there's trouble, sometimes not. Now you can see the ring in here. That ring has to be taken out and clean this up a little bit. But the worst part is yet to come. We have to drive out this center spline here. And that is pretty difficult. Dette er jo den egentlig den mest vanskelige delen av hele, å få den presset ut, fordi vi har ikke noe press. Sånn. Da og stille om litt grann her. Ja, nu ser du at jeg bruker litt varme for å prøve å varme opp den indre racen her. I'm using a little heat to try and warm up this inner race. Always remember, when you're using heat around oil and oil products, always have a fire extinguisher nearby. I have one over there. Alltid ha en brannsløkke i nærheten når du holder på med varme. Vi skal så prøve å varme dette opp, for å løsne den litt, fordi den står skikkelig fast. Nu ser jeg at det begynner å varme opp fettet her også. Let's see. Oh. Jeg har laget en liten sånn hjemmelaget verktøy. Det er jo egentlig bare et rør som jeg har slipt til å være 32 mm. Vi håper at den går innenfor den indre reis. I made a little beading tool. It's just a regular piece of pipe, steel pipe with ground on to fit exactly 32 mm. We'll give it a little shot here. Nå ser det ut etter et par gode slag, så har den hoppet ut, uten å se rett inn i der, så ser du den. Den har gått helt gjennom der. Men that's only the beginning.
get this camera straight here. I managed to, with a couple of judicious hits, I managed to get the spline out. Now, as you can see, the outer race is still on. There's all kinds of different kinds of tools to get that off, but there's only one true solution, that's a Dremel. Det eneste skikkelig måte å få denne ringen av er jo en Dremel. Det burde bare kødde leke med noe annet. Sånn. Så dette skal vi gjøre. Ta og kutte en liten slisse her. Hvis vi går litt ned inn i materiet, så har det ingenting å si. We're going to cut a slice right here and pop it. If you happen to get down into the material a little bit, doesn't make any difference. Okay? Back in a minute. Okay, nå tar vi en fersk fiberdisk. Fresh fiber disc, and just start cutting. Take a look. Looks like we might be about through. Nesten gjennom. Vi tar en en liten kakk, se hva som skjer. And it's loose. And that's the whole thing. Her ser du ut. Jeg har bare tatt og egentlig gjort den tynn nok til å sprekke. Og det er bare så vidt en kutt i den, så den var jo grei. It's just a little cut in it after I managed to weaken the ring enough to make it pop. This unit I'll put in the freezer actually, for later when I'll have to press it back in again. We're going to clean it up, and then we're going to take a shot at the bearings. Nu ska vi ta ut simmerringen fra andra sidan. We take out the outer seal is what this is. And this is the direction the race will be pressed in. You see the inner race, and here is the cage. First let's take a little tape and clean up. Rydde opp mens vi arbeider så vi kan se hva vi holder på med. There's the other segment. You love it? Vi snur. Og her ser vi lockring. Vi ser låseringen som må ut. The lock ring has to come out, and that's the direction it's gonna come out. Now if we're lucky, it goes. Så skruer den bak den. Neste gang. Sånn.
Be nice now. Ikke stikk meg i øyet. Sånn. Actually shouldn't be too much of a problem. Ingen litt sier varmer den opp. Hvis vi har problemer så gjør vi det. Poenget vi må ha en collar, stort nok så det kan gå gjennom. Så presser vi den ut fra andre siden. We need a collar that goes on it so that the race can come straight up. Det vi gjør nå, vi finner det rette verktøyet ut av det settet jeg viste deg. Og vi skal legge den inn i her, og collar på utsiden. Så skal vi presse den indre reis ut. We have to find the right fitting tool, that set I showed you earlier. And we set this in here and put the collar on, and then we're going to just pull it straight out. Let's get it up in a position we can work on it. Ingenting som en god skrustikke. Setter den inn i der. Sånn. Og så we need the then put the correct collar på. Sånn. Liten skive. Og ikke vi trenger sånn, centered nøklene. Og nå skal vi se om vi kan få denne. Now we need the 1 1/4, 32 millimeter to hold to one side, and the 32 millimeter to drive it. Du kan gjøre dette for hånd, you can do it by hand, but I'm a stor fan of power tools. Vi ser hva som skjer. Denne gangen vil den ikke dra, så vi bruker alternativmetoden, som er også greit. Du setter spenn på det, og gjør et hammerslag på baksiden av bolten for shotgun. This time the electric impact wrench was just pulling hard, so I'm using the alternative method, which is good to know. You can just put this in tension and give the back of the bolt a whack, and it'll pop it as it goes along. This is for those that don't have power tools. Now I think we can just take it the rest of the way. Watch your feet. Nå ser du, nå har vi dratt ut hele reisen. Pulled out the race, and after a little inspection and cleanup, we're ready to put in the new one. Nå har jeg begynt å varme litt her. Now, two in the one it.
I'm going to warm this up a little bit. It's more faith than anything else that this has any effect, but who knows. Been warming it for a while now, and I've gotten the bearing out of the freezer, and it's been there since I started work today. See? And if we get this just right, started right. But I think we're going to have to put this up and do the same thing. A little spray behind it, I think. Right. Same thing in reverse. The back side. And must be helt perfekt centrerat. Igen en omgång. And we have a little bit more to go. Put on another ring. Merket til det jeg brukte den gamle ringen for å presse inn den nye ringen. Fordi at av og til så treffer du kanten her, og du kommer ikke videre. Sant? Nå ser vi at vi har plass til låseringen, og vi ser bak så er det helt inntil på baksiden. Right, so you notice that I use the old ring to press in the new ring, because sometimes it'll hit the edge here and you can't get it all the way in. And that's why it's good to grind this down a little bit so it's a little smaller. And put it in. Here we can see we have room for the lock ring, and we look behind, we see we're tight into the bearing. There, and there's room for the lock ring. Right, so we'll put the cage back in so we don't start messing with the bearings. Race back in, I mean, just to keep it like that. And if we take the new lock ring, shouldn't be too much of a trouble. Do is to get it started.
And then come on. Just push it into. Alright. Check that it's in. Alright, sometimes you take a little light hammer, make sure it's seated. Ja. Nå har jeg hatt hubben i frysen, fått kjøla den ned litt grann. Og så skal vi sette den inn i kulelaget. I had the hub in the freezer for it to cool it down a little bit. Just to help a little to get it. Jeg har ikke lyst til å slå den for mye. Nå har de puttet simmeringen inn. We have a clear simmering and spray a little bit on it. Right. Og så får vi ha use this one. Sånn. Oops. Let's see how we're doing here. And up here, perfekt inn. Det ser ut han er akkurat på den posisjonen det skal være. This is exactly where it was when we started today. Right? So it looks like the clearance is correct. Goes around nice and easy. Sånn. Shoulder litt ødelagt, men da så. Right. Det som gjenstår er jo selve oops, little shit in there. Selve simmering og shoulder. The only thing left now is the seal and the shield. Let's get this seal in without destroying it. Supposed to use a seal tool. I don't have a seal tool. This tool here. Nå begynner jeg å bli trøtt tydeligvis.
Come on. Ja, det ser bra ut. Liten hakk der. Det är full tur to go for långt. It's very easy to go too far and then you're going to pop the damn thing out again. Now the shield. And here you have to line this hole up with the ABS. Right? As good as you can get it. And then same procedure as last year. Ay, 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 ay. Try it again. Vi hører når den er i bunn. Ok, det er nok. Bare leker nå. Ok. Det var det. Kulelag inn. Sånn. Simmering in. Seals in, shield in. Everything looks good. Couldn't have done a better job myself. Alright, now is the time to check ball joints. That's what the word was. Ball joints. Kuledager hvis du har minste tro på det er noe galt. Sånt. Samme gjelder tie rod end. Så endeledd. Sånn. Nå er alt klart til installasjon. Jeg skal ikke kjøre deg med installasjonsprosedyren. Det er det samme som når du tok den ut. Right, everything is ready to reinstall. I'm not going to bore you with how to put it in. You took it out, you should know how to put it in. Det eneste jeg vil si er jo at når du holder på med denne prosedyren, at du tar den gode tiden du trenger. Ingen hastearbeid. Der kommer fly igjen. Og så, hvis du er i tvil, så bare ta en pause. Og så se på hva du holder på med. Hvis du har en mutter som ikke vil ut, så ser du om det er noe som stopper den. Litt 556, litt varmere, en liten hammerslag på toppen av motoren for å løse gjengene. Hjelper, sant? Og ta den tiden som trengs for å gjøre jobben. Dette er ikke noe enkelt jobb, men det kan gjennomføres. Sant? Du ikke beregner en dag, du må beregne at du kanskje må la den stå en dag eller to. Nå er jo venstresiden i går, og denne i dag, sant? Så det går nok så radig når du har hell med deg. Dremmel, varme, og så press, og de rette verktøyene så går det bra. This job is not easy, it's daunting. If you've done brakes and ball joints and tie rod ends, you should be able to do this. Just remember that if you're in doubt, something is not coming off or going on, don't rush, take your time,
take a break, look at it, look at why it's not working right. And 556, some heat. If it's a bolt won't come out, hit it on the head. It shock the bolt. But yeah, you should be able to do this. Don't rush. Take your time, and above all, be safety conscious. Don't let children run around the car while you're working. Keep the place clean, free of oil. And a fire extinguisher is always handy. Alright? Only thing I can say is good luck, and I'm sure it'll go fine. Thanks for your attention today.